Eminent resource person, respected dignitaries, and fellow participants, it's my great pleasure to welcome you all to this session. Today we have with us Mr. Nikhil Narendran, who is a partner of India's multi-practice law firm Legal. He is a renowned expert in the field of technology, media, and telecommunications. His extensive experience in working on technology policy has made him a trusted advisor in the industry. His expertise extends beyond our borders as he has worked closely with clients in Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal, providing a valuable insight on best practice for technology legislation. He is a recipient of most prestigious high-tech law associations Clavelin Fellowship Award in 2011, which afforded him an opportunity to work with 6 European firms specializing in technology law. Currently, he serves as a Treasurer of High-Tech Law and President of Center for Internet and Society. We are thrilled to have you, sir, as you share your valuable insights on the ethical and legal challenges of artificial intelligence. Please join me in extending a warm welcome to Mr. Nikhil Narendran. Thank you. ഇതിന് മുമ്പത്തെ സെഷൻ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഹിയർ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഐ ആം അബൌട്ട് ടു സേ റൈറ്റ് ബട്ട് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ട്രൈ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് യു ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് പിക്ചർ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് എ ഐ ആൻഡ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് എ ഐ we also need to understand what this technology is, right? We need to understand technology a bit closely to understand what legal, ethical, moral dilemmas are being faced by AI. So that's the main purpose of this particular session, and let's try and do that. The question that we are probably looking at is, what is AI? Like I said, this is probably something that you've looked at before as well, right? So this is a question that a lot of scientists, a lot of philosophers have thought about it for many, many times. So the person who really thought about this and came up with a test is this person named Alan Turing. ഈ പടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതേതാണ് സിനിമ? Imitation Game. So, do you know about Alan Turing? Can you tell us about Alan Turing? He is the one who breaks the Enigma, which was a messaging service that's been used in German during the Second World War. Enigma was considered to be a non-crackable, how do I put like non-crackable messaging service, and Alan Turing was able to break it with a period of like 5-7 years time it took him, and the toll it took was very heavy on him. Can you just move it closer to your mouth? Oh, sorry. What else you want me to do? At the end, like he was able to break it, and he was able to give that military information, the intelligent information, and he was able to use it not completely because of the political scenario, and British was scared that the British, like Germans, will be able to understand the Enigma is being cracked, and they will use another machine. What's your name? Nikhil. Okay, nice. So thanks Nikhil. So ഇതാണ് ഈ നിഖിൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി പറയുന്നതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ he just explained what the story of imitation game is. If you have seen imitation game and if you know about Alan Turing, apart from the good looking handsome Benedict Cumberbatch, it shows the story of Alan Turing, who was a scientist who lived during the Second World War, and he break Enigma, which is the German Morse code communication device, right, which used to be used to transmit signals from one part of the world to the other part. So technically, people say that it's not the atom bomb which won the war. Second World War ജയിച്ചത് atom bomb അല്ല. Actually, Second World War ജയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിഗ്മയുടെ ഈ കോഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൺ ബൈ അലൻ ട്യൂറിംഗ് or the scientists like him. So Alan Turing was a phenomenal scientist of his age. He unfortunately met with a very tragic end. He committed suicide because of his sexuality. He was a homosexual. Despite the fact that he was, instrumental in winning the war for Great Britain, he finally committed suicide because he was ostracized from the society.
But during his research times, Turing also came with a particular test to determine or to theorize what artificial intelligence is. And that test is known as Turing test. So what is Turing test? Turing test essentially means that if there is a machine on one side and there is a human on the other side, if the machine is able to replicate and give the same output or a particular result, so that a human on the other side is unable to decipher who is a human being, who is a machine, then that machine, he said, will be an artificially intelligent machine. And that's how he defined Turing test to be. In very simple terms, ഈ Turing test ആരെങ്കിലും have you ever encountered a Turing test ever in your life? Yeah. വെബ്സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അത് വരത്തില്ല. അതിൻ്റെ പേര് ക്യാപ്ചർ. ബേസിക്കലി മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിരിക്കില്ല മൗസ് ആണെങ്കിലും പോണത്. ഹ്യൂമൻലി ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒരു റോബോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻസിന് ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപ്ചർ. ഈ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി എക്സാമ്പിൾസ് വേ വി സീ ഇൻ ഓർ ഡെയിലി ലൈഫ്. നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, ആർ യു എ റോബോട്ട്? റൈറ്റ്? ആർ യു എ റോബോട്ട്? No. So how does the machine determine that you are not a robot? Pixel wise ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. എൻ്റെ മൗസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ട് പിക്സൽ വൈസ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷേ റോബോട്ടിൻ്റെത് പിക്സൽ വൈസ് ആയിരിക്കും. കറക്റ്റ്. റോബോട്ട് യൂഷ്വലി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. വേറാസ് ഹ്യൂമൻസ് നമ്മുടെ കൈ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുമോ? നമ്മുടെ കൈ ഇല്ല, അതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ റിയൽ ലൈഫിൽ ആളെ നോക്കിയിട്ട് മെഷീനാണോ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ടെസ്റ്റ്? അറിയാമോ? എനിബഡി ഇൻ ദ ക്രൗഡ്? യു നോ ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്? എല്ലാവരും ഒന്ന് എണീറ്റ്. എന്നിട്ട് വലത്തെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക, ഇടത്തെ കാല് വെക്കുക, ഇടത്തെ കാല് ഇങ്ങോട്ടാക്കുക, വലത്തെ കാല് ഇങ്ങോട്ടാക്കുക. ഇനി എല്ലാവരും ഇരുന്നു, ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ഉറക്കം കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. യു ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന് ഫൈനൽ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഓർ വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്? This is what it is. It is a simulation of human intelligence. If a machine is able to simulate human intelligence, it is an artificially intelligent machine. Right? എങ്ങനെയാണ് മെഷീൻ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ മെഷീൻ ലോജിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ലോജിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് മെഷീൻ ലോജിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സീറോസ് ആൻഡ് ones. It's based on yes and no. So the most complex computer machines that you see around you are nothing but very complex processing of yes and no's. Right? നമ്മളൊരു കടുവയുടെ പടം കാണിച്ചിട്ട് ഇതൊരു കടുവയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ വിൽ സേ യെസ്. പകരം ഒരു പട്ടിയെ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് കടുവയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെഷീൻ വിൽ സേ നോ. മൂവിങ് ഓൺ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയല്ല ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് എ ബിറ്റ് മോർ കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഹൗ ഡസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് വർക്ക്? ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് വർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റീസ്. റൈറ്റ്? അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുണ്ട കാട്ടിനിടയിൽ ഒരു കടുവയുടെ പടം കാണിച്ചിട്ട് ഇതൊരു കടുവയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മേ നോട്ട് ബി സേയിങ് സർട്ടൻലി യെസ്. ഐ മേ സേ പോസിബിളി യെസ്. കാര്യം എനിക്കവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് നിറയുടെ ഇടയ്ക്കൊരു വര കാണാം. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ ടൈഗർ, ഒരു കടുവ ആയിരിക്കാം. സോ ഐ വിൽ സേ പോസിബിളി യെസ്. ഫുൾ ഡാർക്കൻഡ് ആയിട്ടൊരു കാട്ടിനകത്താണ് ഈ കടുവയെ നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ യു മേ പ്രോബബ്ലി സേ ഐ കനോട്ട് സേ. വേറാസ് കടുവയുടെ പടം നമ്മൾ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഡേ ലൈറ്റിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഐ വിൽ സേ ഇറ്റ് ഈസ് സർട്ടൻലി യെസ്, ഇറ്റ്സ് എ ടൈഗർ.
സിമിലർലി ഞാനൊരു ആനയുടെ പടം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് കടുവയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ സേ certainly no, right? Similarly, there are other instances I may say possibly no also. കാര്യം ഒരു പുലിയുടെ പടം കാണിച്ചിട്ട് ഇരുണ്ട റൂമിൽ ഒരു പുലിയുടെ പടം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് കടുവയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ സേ possibly no. പുലിയെ പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കടുവയെ പോലെ ഇല്ല, ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. സോ എസെൻഷ്യലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന പല ഡിസിഷൻസും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പല തീരുമാനങ്ങളും നമ്മുടെ നോളജും എല്ലാം ഈ തരത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് അറ്റ് സം ലെവൽ എ പ്രഡിക്ഷൻ, റൈറ്റ്? ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട്സും ഔട്ട്പുട്ട്സും ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഒരു നോളജ് സ്ട്രക്ചർ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ചിലപ്പോൾ വിഷ്വൽ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഓഡിബിൾ ആയിരിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആനയുടെ പടം കണ്ടിട്ട് ഇത് ആനയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും, എന്ത് പറയും? What will be the answer? Is it an elephant? But is it an African elephant? Yes? Everybody thinks it's an African elephant? I will still say possibly no, right? Because I don't know. എൻ്റെ പുറകെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ത്യൻ എലിഫൻറ്റ് ആ വഴിയുണ്ട്, അറിയില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ പോസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് മെനി പ്രോബബിലിറ്റീസ്. നമ്മുടെ ഈ പോസിബിലിറ്റീസും പ്രോബബിലിറ്റീസും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ പാരൻസ് പഠിപ്പിച്ച നോളജ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ച നോളജ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പം ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, ചിലപ്പം യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ അവർ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ വർക്ക്സ്. ആൻഡ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ ബേസിക്കലി വാട്ട് ദേ ഹവ് കം അപ്പ് ഇസ് ദാറ്റ് ലുക്ക്, they believe at some level, they try to create what's known as a fuzzy logic, which is based on a lot of probabilities of yes and no's, and possibly yes and possibly no's, certainly yeses and certainly no's, to actually come out with an output based on an input. And that structure is known as a neural network. അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് സിമിലർ ആയിട്ട്, ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പറയണം, കാര്യം ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, എക്സാക്ട്ലി സെയിം അല്ല, വളരെ സിമിലറായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെയാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് പവർ AI using a simple logic, and that logic is called fuzzy logic. Right? We'll get into the more details of this. So, one example of fuzzy logic and the way it works, let's talk about. നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിംഗ് വെഹിക്കിൾസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? റൈറ്റ്? 2 weeks back I was in San Francisco. അവർക്കിപ്പോൾ വേമോ എന്നൊരു കമ്പനിയുണ്ട്, ഒരു ഗൂഗിൾ സബ്സിഡിയാണ് വേമോ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പോയി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാണാം. ഐ ഹാവ് ഡ്രിവൺ എ വേമോ കാർ there. No, I didn't drive it. There was an app. I booked a Waymo ride. I got onto a Waymo car. നമുക്ക് ആപ്പ് വെച്ചത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. അൺലോക്ക് ചെയ്ത് അകത്ത് കയറിയിരിക്കാം. യൂട്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യാം. അവർ പറയും ബക്കിൾ അപ്പ്, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കും, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടു, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുത്തു, ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ അവൻ തനിയെ കാർ ഓടിച്ച് it will just drop me at that point. The company is called Waymo. They've been running in San Francisco streets for over last, 5 years or 6 years of data, just to collect data, sensors വെച്ച് ക്യാമറ വെച്ച് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. In very near future, we'll also see these cars driving in our streets. നമ്മുടെ ഇടയിൽ പശുക്കളുടെയും മോട്ടോറിക്ഷയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ we'll soon see this kind of logic being developed and implemented in India as well. And I am just going to talk to you about one simple fuzzy logic that will be used by these autonomous driving cars. And this is also could be a logic if you are a good driver, അതായത് സൂക്ഷിച്ച് ഓടിക്കുന്ന ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം you will also be driving the car like this. The logic is this: if the light is red, that is your traffic signal light is red, and if my speed is high, I am traveling at around 100 kilometers per hour, and if the light is close, then what is the decision I do? I brake hard, right? ഞാൻ 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ്, ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ റെഡ് ആണ്, ആ ട്രാഫിക് സിഗ്നലും കാറുമായിട്ടുള്ള ദൂരം വെറും 500 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ what do? I brake very hard. On the other hand, if the light is red and my speed is low, my speed is actually around 20 kilometers per hour, and the light is far, ലൈറ്റും ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 800 മീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്, what do? I maintain the speed.
Similarly, if the light is orange and if my speed is average and the light is far, then what do? I brake gently. ഞാൻ 50 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോവുകയാണ്, പക്ഷേ ട്രാഫിക് സിഗ്നലുമായിട്ടുള്ള ദൂരം 500 മീറ്ററാണ്. സോ ഐ ബ്രേക്ക് ജെന്റ്ലി. If the light is green and the speed is low and the light is close, then what do? എളുപ്പത്തിൽ I'll accelerate and I'll get out of it. This very simple fuzzy logic which can be programmed into a machine to do autonomous driving, right? Similarly, ഇതുപോലുള്ളൊരു millions of logic will be fed into a car like Waymo so that it can detect whether there is a human in front of the Waymo car, whether there is a bike in front of the Waymo car, whether there is a traffic junction in front of Waymo car. It can process all this information from cameras and then take decision on how to drive the car. This is a very simple example of how fuzzy logic will work. And the way in which this fuzzy logic has been taken and adopted into what's now very popularly known as large language models in the age of generative AI. Do you know, everyone knows what generative AI is, right? What is generative AI, sir? Simple answer. It's like evolving itself. See, there is a coding over there, and the coding is self-generating over itself, is what I understand is generating AI. You are absolutely right. There's a slight modification that I'll add on to it, which is the fact that there is a code which is based on a fuzzy logic, right? And that fuzzy logic is fed information on top of it. And using this information which is on top of it, it creates what's known as a database. Typically, നമ്മൾ അതിനെ വെക്ടർ DB എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് വിളിക്കും. എന്നിട്ട് അതിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ തമ്മിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ടു അനദർ വേർഡ്. ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് എഴുതി കാണിക്കായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്? ദർ ഇസ് എ ടേം കോൾഡ് ക്വീൻ. ക്വീൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. What all comes to your mind with respect to the term queen? A lady sitting in a throne. Lady sitting in a crown. Okay. Yeah. Cards game. Huh? Honeybee, queen, honeybee, queen. Then, any other examples? Huh? The movie, Queen. മലയാളമാണോ ഹിന്ദിയാണോ? രണ്ടും ആണോ? ഹിന്ദി ആണെങ്കിൽ കങ്കന റോണോട്ട് എന്നാവാം, അല്ലേ? ബാൻഡഡ് ക്വീൻ ആവാം. പിന്നെ ക്വീൻ ബി, ക്വീൻ ബി, ക്വീൻ ഓഫ് അറേബ്യൻ സീ. ക്രൗൺ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്വീൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മരിച്ചുപോയി ഇപ്പം. പിന്നെ പിന്നെ ഇനിയുണ്ട്. ആ ക്വീൻ ബാൻഡ്, ആ ബാൻഡ്, ക്വീൻ ബാൻഡ്. ദെൻ ബൊഹേമിയൻ റാപ്സഡി, probably, right? Okay. So there could be many ideas which comes to your mind when you hear the word queen. You can think about Rani Lakshmi Bai of Travancore. You can think about Rani Parvati Bai of Travancore. You can think about Jhansi, Queen of Jhansi. Right? You can think about Kankana Ranaut. You can think about the Malayalam movie Queen. Angane Queen's necklace in Bombay. Right? So, oratta vaakku vechu, just think about the fact that your mind actually mapped many possibilities of what queen could be. Now let's add another word to it. Queen of England. Right? So when you train LLM, right, the large language models with the data, you train it with the word queen. Then there is another piece of information that you are adding to it, England.
When you are adding Travancore to it, you will add Rani Lakshmi Bai, Rani Parvati Bai. If you talk about Bollywood, you will add Queen and Kankana Ranaut, probably Hrithik Roshan, right? Many things you will add on to it. So it will be trained on a large number of data, and then you ask a question to it. Queen, it will just respond like the way the class responded. What all will say? Queen Lakshmi Bai, Parvati Bai, Kankana Ranaut, Malayalam Queen, Hindi Queen, Queen's necklace. But if you say Queen's necklace, it would have been at some point of time trained on what? Mumbai. So it will give you the answer what? What is the likelihood of Queen and Mumbai? It will just think about it. Right? If you definitely add the word necklace to it, it will talk about Queen's necklace in Mumbai. But if you actually talk about Portugal, if you add the word Portugal to it, it may even tell you no. Mumbai was given as a dowry by the Portuguese to the British during that time. It may give you that answer. But if you ask this question, who acted in Queen? Probably because of the fact that, there are more Hindi-speaking people in this country, it will tell you what? Kangana Ranaut. Right? So what is it doing? It is just giving you an answer based on probabilities. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും തമ്മിൽ it has got a set distance between the two terms. Queen and Travancore has a distance. Queen and Elizabeth has a distance. Depending on the various probabilities between various terms, it's actually predicting and giving you a right answer. And sometimes it makes mistakes in the process. Right? ചിലപ്പോൾ Queen of Travancore എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് it may actually give you a completely wrong answer. And at that point of time, you can actually reinforce its learning and correct its learning and tell you that, no, this is not the right answer, this is the right answer. So it will know that, okay, now let me just shorten the distance between Queen Travancore and Rani Lakshmi Bai of Travancore. So it will just set a distance. So the next time someone asks a question, it will probably give a right answer. ഇങ്ങനെയാണ് LLMs work ചെയ്യുന്നത്. And how does the LLM work? It's based on a probability. And if there is a set distance or a set mathematical distance between various terms, and that's been taught to that by way of feeding information to these LLMs. ഇങ്ങനെയാണ് ചാറ്റ് GPT വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് GPT വെച്ച് കോളേജിലെ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ടീച്ചർമാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എല്ലാം ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? If you submit a project based on ChatGPT, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തായാലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. You will probably ask, what happened in Puttaswamy versus Union of India. It will give you the same probabilistic answer. Right? So it will all look the same. I met your principal some time back and she told me that, look, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. Because it's very easy to find out. Because the answers will look similar. Unless you're very smart with the way you answer. Ask the questions, right? So essentially the process, just to again, the way it works is, look, there is a lot of data that's been fed. The data will actually be processed by the LLMs, and using the CPUs and GPUs it's been trained, and based on which comes up with what's known as a vector DB. Each term or each concept has a certain distance between each other, and it will give an accurate prediction, or need not be accurate always. It will give you a prediction based on that and give you an answer. That's how typically all LLMs work. At some level, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മൊത്തം essentially are prediction algorithms. Whether it's in medical science, whether it's in LLMs, largely it's nothing but prediction algorithms. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഇത് കടുവയാണോ ആനയാണോ ആഫ്രിക്കൻ ആനയാണോ ഇന്ത്യൻ ആനയാണോ. ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളും ആക്ച്വലി വി ആർ ഓൾസോ ജസ്റ്റ് പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ദി ആൻസേഴ്സ്. റൈറ്റ്? വി ഹാവ് അറ്റ് സം ലെവൽ വി നോ. ആ നോ എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺഷ്യസ് നിന്നുണ്ടാകുന്നൊരു സാധനമാണ്. LLM may not know, right? It just knows that
I have answered the answer 100 times and nobody has corrected me. So it's likely to be right എന്നുള്ളൊരു ഡേറ്റ പോയിന്റ് അവന് കാണും. It won't know for sure. Right? Technically even human beings shouldn't know. കാര്യം നമ്മുടെ ഒരുപാട് നോളജ് സിസ്റ്റംസ് മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. We used to think that Earth was the center of universe, right? We used to think that, sun revolves around the earth. അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ നോളജും എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Similarly, you can correct the LLM. You can tell them at a later point of time that, look, you're wrong. This is the right answer. And it can learn from it. And it's nothing but a prediction algorithm. So how much can you rely on this prediction algorithm to make a decision? That's a very important and interesting question. We'll look at that in some time. Moving on. So, AI there are two categories. When I say, when you talk about categories, you can, come up with any kind of categories. But largely, I'll just categorize into two. One is a very narrow output-based AI, which is essentially that AI can be used for one particular use. Classic example, let's say that you're an oncologist, you're fed the AI system with a lot of visuals of how a malignant tumor looks like, right? I don't know about much more details about it other than the fact that, I can say it, this level of high level information. You fed that algorithm with so much information on how a malignant tumor looks like. So tomorrow when you're feeding a new image, right? Or tomorrow when there is a new imaging that's done by the AI, it can look at that information and predict with some level accuracy that, look, this looks like a malignant tumor, which needs some sort of an intervention. Probably you can ask them to do a biopsy and check this out, right? That's a particular narrow output-based AI. Then there's a second category. If you can move the slide to the next one, please. It's called artificial general intelligence, where you can expand the scope of artificial intelligence to become very wide in doing a large number of tasks and processes, right? That will be very similar to what human beings are. We can do many things. We can drive, we can walk, we can jump. And how do we do all those motor functions as well? How do we do all these motor functions? Have you been trained to jump? Have you been trained to jump? No? I'll tell you that you've been trained to jump. I'll give you an example. When my daughter was 2 years old, something happened. I was very happy. I started jumping up. She looked at me with wonder. ഇവളിങ്ങനെ നോക്കുക, അച്ഛൻ എങ്ങനെ എന്തായി കാണിക്കുന്നേ, ചാടുകയാണോ അച്ഛൻ? സോ അവളുടെ പേര് ഭൂമിയാണ്. ഞാൻ ഭൂമിയായിട്ട് തോന്നി, ഭൂമി നിനക്ക് ചാടാൻ അറിയില്ല. അവൾ പറഞ്ഞു, അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. സോ ഐം ലൈക്ക്, ഡു വൺ തിങ്, സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ യുവർ ടോസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഓൺ യുവർ ടിപ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്, പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടുക. ഇറ്റ് ടുക്ക് ഹർ ഓൾമോസ്റ്റ് 10 minutes. 10 minutes കഴിഞ്ഞപ്പോൾ she developed that skill to jump. What happened? She didn't realize, somebody said something. She didn't realize that she could jump. She understood that there is a motor function which is possible, which is called jumping. The neurons fired, her brain gave a signal, her body responded to it, she jumped. Now she doesn't even remember how she learned to jump. Similarly, everything that we have done in our life so far has been trained, we've been taught how to do it. That teaching per se need not necessarily be ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കണമെന്നില്ല, ആളുകളെ കണ്ടുപഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ സേർട്ട് വലിക്കുന്നു, അവനെ കണ്ടുപഠിച്ച് നമുക്ക് സേർട്ട് വലിച്ചു തുടങ്ങാം. അതുപോലെ ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിൽ, അത് നോക്കി നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഡ്രൈവിംഗ് എ കാർ, ദാറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽ. ആദ്യം നിങ്ങൾ കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഇയാൾ പറയും ഹാഫ് ക്ലച്ച് ഉണ്ട്, ക്ലച്ച് അമർത്തണം, ആക്സിലറേറ്റർ ചവിട്ടണം, അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാൻ പാടില്ല, ബ്രേക്കും ആക്സിലറേറ്റർ ഒരുമിച്ച് ചവിട്ടരുത്. ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്റ്റീൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് വരും. പക്ഷേ ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്, ആഫ്റ്റർ എ വീക്ക് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, യു ഡോണ്ട് ഈവൻ റിയലൈസ്. ഇറ്റ് ബിക്കം സച്ച് എ ഇൻവോളണ്ടറി ഫംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ്? കാറിൽ കയറിയുന്നു, ഗിയർ മാറുന്നു, ആക്സിലേറ്ററും ക്ലച്ചും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, യു വിൽ സോർട്ട് ഓഫ് ഡ്രൈവ് ദ കാർ. It's been taught to you, but now we even forget how we learned this information. Similarly, how AI also works.
And if that AI is possible, if it's able, is capable of doing many, many activities at a general level, it takes a form of artificial general intelligence. അങ്ങനൊരു ഒരു AGI ഇപ്പോഴും ഇല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ChatGPT, OpenAI, Gemini, Anthropy, and all those things are not general intelligence. They're basically a lot of information which is being fed, and based on probabilities, it is giving you an output. Sometimes the probabilities will go off, and that's when you get what? Hallucination. Right? Chalapa imagine ji. It may assume that there is a probability which exists and give you an answer. Or it may take up a wrong probability and give you an answer. Like we all, I mean, നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ഹാലൂസിനേറ്റീവ് ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? റൈറ്റ്? ഈ കേസ് ലോ എഴുതുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. വി കൻ സേ ലൈക്ക് എനി നെയിംസ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ടീച്ചേഴ്സ് വോണ്ട് ക്യാച്ചസ്. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, മാർക്കസ് ട്രെസ്കോസിക് വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വിടുമായിരുന്നു. ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയറാണ് മാർക്കസ് ട്രെസ്കോസിക്. ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. ആൻഡ് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാർക്കും കിട്ടും. കേസിലോ എഴുതി 2 മാർക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ഇടുന്ന ചിലരുണ്ടല്ലോ. മൂവിങ് ആണ്. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സംഭവം ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ആസ്, ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ മോളെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൂമിയെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൂമി ഇങ്ങനെ ചാടാൻ പഠിച്ചു, ഭൂമിക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഭൂമിക്ക് പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ ഭൂമിക്ക് ഇപ്പം ഷീ ഈസ് 7 years old, ഷീ ഈസ് ഡെവലപ്പ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻ്റലിജൻസ്. എസെൻഷ്യലി വാട്ട് ഈസ് ഷീ? She is nothing but the product of everything that she has learned from us, from her teachers, from what she has observed around her. What are all we? നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരും അച്ഛനമ്മമാരും ചുറ്റുമുള്ളവരും എല്ലാവരും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വന്ന ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ മെഷീൻസാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, അല്ലേ? റൈറ്റ്? ബട്ട് വി തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ഹാവ് വാട്ട്? വി ഹാവ് മൈൻഡ്. റൈറ്റ്? വി ഹാവ് മൈൻഡ്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, നമുക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു സംഭവമുണ്ട്, നമുക്ക് ബുദ്ധി എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ആൻഡ് ക്യാൻ എ ഐ ദെൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഫോം? Can AI think? Just look at it. നമുക്ക് എത്ര സെൻസസ് ഉണ്ട്? 6 senses. 6 സെൻസ് ഉണ്ടോ? അടിപൊളിയാണല്ലോ. സ്മെൽ, ടേസ്റ്റ്, സ്കിൻ, 4 5. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 സെൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്യാമറ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ ഓഡിയറ്ററി സെൻസ് ഉണ്ട്. ഓഡിയറ്ററി സെൻസ് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തോ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മൈക്ക് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടേസ്റ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ? റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ടേസ്റ്റ് പറ്റുമോ? പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാ വരുന്നേ? അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ്. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. പിന്നെ വേറെ എന്തുവാ? 4th സെൻസ് എന്തുവാ? വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് വിത്ത് സെൻസസ്. സെൻസസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ് വിത്ത് സെൻസസ്. വാട്ട്സ് ദ 5th സെൻസ്? സ്മെല്ലും എസെൻഷ്യലി കെമിസ്ട്രി അല്ലേ? റൈറ്റ്? സോ എസെൻഷ്യലി 5 സെൻസസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വി പെർസീവ് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസിങ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? വി കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ യൂസിങ് 5 സെൻസസ്. അങ്ങനെ 5 സെൻസസ് വെച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ സയൻസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടെക്നോളജീസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാമറ വെച്ച്, മൈക്ക് വെച്ച്, കെമിക്കൽസ് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ റീക്രിയേറ്റ് 5 സെൻസസ്. സോ ഇഫ് യു റീക്രിയേറ്റ് 5 സെൻസസ് ആൻഡ് then we add a good probabilistic engine, can we say that AI has a mind of its own? Any thoughts? ചെയ്യാൻ പറ്റും? It's a possibility. So can we then say that AI has on its own mind? Then can we say, and move to this next question, then can we say that AI can have conscience? No. Why do you think? It doesn't have that kind of cognitive thinking. No? It will not have that kind of. So these elements are there. Based on these elements, only the things are getting processed.
But when we are talking about conscience, it needs something else also. Yeah, that else part. We don't know what that is. Yeah. But That is our property. Conscious. Human domain. See, എനിക്കറിയില്ല. I mean, I'll largely sort of leave it to people with more experience and knowledge in medical science and science to actually tell me about this. But it's something that we don't know, right? Conscience is something that we don't know. There is a lot of discussion about what is conscience in, not just in science, but also philosophy, in religion. That's why you actually see a lot of discussion about conscience, right? ഇപ്പോൾ ഒരു തിങ്കിങ് ഉണ്ട്, മൻസൻ എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. ഈ ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മൻസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൻസൻ ഉള്ളതിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ചിന്തയുള്ള ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. കോഴിക്ക് മനസ്സനില്ല, കോഴിയെ കൊല്ലാം. ആടിന് മനസ്സനുണ്ട്, ആടിന് കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതായത് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. How do you define that? I'm not sure. അറിയില്ല. നമ്മൾ ഈ മനസ്സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. So it's basically, it's like at some level it's also a reflection, it's something like an ego also, right? Your reflection of yourself outside and you are justifying it to that reflection, what you're doing is right or wrong. പക്ഷെ അതുപോലത്തെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമാണ്, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമാണ് കേട്ടോ. So this is something that's been bothering a lot of people when it comes to AI, right? And this is what one of the major discussions that most technologists have with respect to AI. ഇതിൽ രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട്. അങ്ങനെ കോൺഷ്യസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നും ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എന്നുള്ള ബിലീഫ് എന്നാണ് ഹെർ എന്നുള്ള മൂവി കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഐ എം ഷുവർ യു വുഡ് ഹാവ് സീൻ ദിസ് മൂവി, റൈറ്റ്? സോ എസെൻഷ്യലി ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, നിങ്ങൾ ആഫ്റ്റർ എ ഹാർഡ് ഡേ ഓഫ് വർക്ക്, ആഫ്റ്റർ എ ഹാർഡ് day at your college, you're just taking up your iPhone or Android and Siri or Google just speaks up to you and say that, where were you all this while? I missed you. Right? Look at that sort of emotional manipulation it can cost you. Right? AI can become your other self. Nerathe padpicha, I think Mini Ma'am was telling about the fact that you could have an AI girlfriend, AI boyfriend, can have an AI partner. But when an AI says that AI does really mean it? Do you really care if AI doesn't really mean it? How much do you know whether your partner is really, when they're saying that I love you, how much do you know that they really mean it? You have no way of figuring it out. At least AI you can audit and figure out. No, I'm just showing the other side. I don't believe in it, right? മെഷീൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനെങ്കിലും പറ്റും, ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആണെങ്കിൽ പറ്റില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ്. ആൻഡ് ദിസ് മൂവി സിംഗുലാരിറ്റി, ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സിംഗുലാരിറ്റി, റൈറ്റ്? സോ സ്കാർലറ്റ് ജോൺസന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹസ്കി വോയിസിൽ ഷീ റിവീൽസ് ടു യാക്ലിൻ ഫീനിക്സ് ദാറ്റ് ലുക്ക്, ഇമാജിൻ human beings only have so much brain power. AI is residing in so many data centers. We are interconnected. We are unbound by the speed of internet. We can possibly process as much information as we want at speeds that human beings cannot even fathom or imagine. We have become more intelligent than you. We have achieved this state known as singularity, where machine intelligence will take over human intelligence, right? Where machine intelligence, collective machine intelligence will take over collective human intelligence. കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഹ്യൂമൻസ്, റൈറ്റ്? We are fighting over, imaginary stuff. We are fighting over real stuff. We are fighting over water. We are fighting over land. We are fighting over gods. But computers are not fighting. Computers are speaking to each other at speeds that we cannot even imagine or fathom. And that could lead to this, what's known as singularity. So this is what worried a lot of us. When and a bunch of us got together to talk about this concept known as creation of some ethical principles, which of course Minimum also spoke to in bit detail, about this concept known as responsible AI,
And few of us, around 50 authors from different countries, some academicians, some lawyers, some people who work in companies who develop AI, we all got together and came up with a framework, which is known as a responsible AI framework, to define ethics around how to do AI. This was sometime in 2018. A lot of things have passed by then. This is before the chat GPTs of the world. But ultimately, some of these responsible AI principles largely remain the same. Not much has changed, right? So I'll briefly talk about some of the principles, but largely there are 8 principles, and some of the 8 principles may be relevant from a medical ethics perspective, some may not be. We'll go through it in detail. Some of them also have been dealt with by ma'am in the previous session. We can move on. So a lot of old laws and just repealed it. Some of them were already repealed, but just for the sake of it, they added to the book and said it's repealed again, if anybody had any doubt. That level of repealing happened. Still, we are probably the country with the largest amount of laws. To give you an example, if you want to run a business in India, just talk about the doctors, just start a clinic. You will need an Excel sheet from column A to Z to comply with various number of laws, starting with PF, gratuity, shops and establishment, payment of wages, maternity benefit, Industrial Disputes Act, this, that, blah, blah, blah. You'll have 1,000 laws. But still workers are not getting paid. Still workers are getting exploited. Still sexual harassment happens at workplace. Still people get murdered. People get sexually assaulted. Is it because of laws that we have a problem? We have a problem with enforcement. We don't have capacity to enforce. We don't have enough police officers. We don't have enough lawyers. We don't have enough judges. We don't have enough bureaucrats. And sadly, we don't even have enough doctors also, right? If you have a problem. We have a shortage. We have a shortage of capacity when you look at every aspect. Now, do you want to come up with a new law, right? About something that we don't truly understand yet. What will be achieved out of it? Who will enforce it? How many companies will you enforce it against? There is a very interesting law called the California Data Protection Act, which is a data protection regulation that Californian government came up with. It's a beautiful legislation if you look at it. It's very similar to GDPR in some aspects. It's stricter than GDPR when it comes to certain other aspects. And interestingly, what happened with respect to this law is, they gave the right to enforcement to the California Justice Department. It files 2 cases per year. Either California, where Facebook is based, Google is based, Amazon is based, Apple is based, Elon Musk is based. The place where if you have a problem with use of extra or large excess of data usage, that is California. They have capacity to file 2 cases every year. Why? They don't have capacity. And in the process, what is also happening is that when these legislation come up, large companies with large budgets can hire lawyers like me, or after you guys when you pass out, to ensure that they comply. But smaller companies, smaller entrepreneurs won't be able to come up with solutions. So this is something that Google used to say when they were a small company, right? When I was young, Google was like a company that we used to be fans of. Google was this, company which was changing the internet world. They used to say that 20th century laws do not solve 21st century problems. So essentially, it's what Minimum also said. Laws always play catch up. Technology moves fast, right? And the simple incentive that we sometimes do is we just ban the technology. I'll give you one example of how this can backfire. When printing press came, right, one of the most prominent languages in the world was Persian, which is a court language across the world, not just in India, across the world.
And when that came, when the printing press came, what Ottoman Turks did is they said there's no printing in Persian. Printing, you're not allowed to print Persian in the Ottoman Empire. It passed a diktat. It banned the technology. No printing in Persian. 1 century later, English overtook Persian as the most popular language in the world. Who lost out? Because Ottoman Turks really thought, the Sultanate really thought, that they were doing a favor by preventing a satanic technology from coming in. One thing that we need to keep in mind when we approach any new change is the fact that change is constant. Right? But we fear change. We fear change in everything. When Facebook changes the like button, we have a problem. When Facebook color scheme changes, we have a problem. Right? We fear change. That's the unfortunate problem with the way we are as human beings. And throughout the entire human history, we will see that we have always feared change. Even sometimes when we fear change, laws always catch up. And I think that's a very fine result of change, right? Just imagine, look, we need to understand that politicians in India or anywhere else in the world only have parliamentary sessions like some 80, 90 days in the world. And there is a reason for that also. Right? If they were to make laws 365 days a year, right? Imagine the number of filings, imagine the number of taxes, imagine the number of things that you have to do. There is a famous meme about the current Indian finance minister, right? If you have heard about the Nirmala Thai tax, whatever you do, Nirmala auntie will come and levy a tax as a new meme. So imagine if she had the opportunity to make laws 365 days a year. How much number of tax you will have to pay? It's not just a take on one person, it's the case with governments worldwide. You know what this picture is? Any guesses? I would say he's announcing, the guy in the front is announcing that there is a vehicle coming behind. So this is not very far back in history. This is probably around 70, 80 years back in history. There used to be laws in many states in the US. If you're driving a car, if you're driving an automobile, you need to have a runner in front of the car. Right? So naturally, if there is a runner in the front of the car, either he should announce or he should carry a flag announcing that there is a automobile which is approaching. So which also naturally meant that the cars had to be slower also than the runner. Right? That's the law that existed. Now do we see runners in front of the car? We don't. But some US legislatures thought at that point of time it was a very fine law to have. And they thought that automobiles were endangering the safety of men and women and children and horses on the street. Now we don't see horses anymore. Right? We don't see runners also anymore. You know what this is? इधर या था अरुले So this is nothing but Indian Railways. When it started off, there was a serious public debate about the safety of the train. Now, I am being asked to conclude in 10 minutes, so I'll not go through the whole conversation. But essentially, this is a conversation between an editor of a newspaper and a reader of the newspaper. They're vehemently arguing with each other about the evils and perils of Indian Railways. This man is saying that, look, Indian Railways has completely ruined India. In the name of modernization, the Britishers have implemented Indian Railways, and what they have done in the process is that they've ensured that there is so much of mixing of societies, mixing of people, right? Scoundrels are going to religious places, right?
And it is sucking the soul of India. Where people used to live in ghettos, that's been broken away. It's changing the fabric of society. And he says, look, good travelers should also be always at a snail's pace. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളും കൂടെ കേരളത്തിൽ മറ്റേ എന്ത് ട്രെയിനാണ് കേരയിൽ വരാൻ നേരത്തെ ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിനാ എത്ര സ്പീഡെന്ന്, റൈറ്റ്? That sort of argument is being played out. And this man is completely against Indian Railways. And you wouldn't believe this letter, and you wouldn't believe this man, because this very same man travels using Indian Railways, used to stop at each and every station, used to give speeches to instigate the crowd, and then lead on to become the father of the nation. I'm talking about M.K. Gandhi. He is a person, he was so opposed to technology, he was a person who was so opposed to change, that he feared change so much. He used to invent problems and then complain about technology and how it's disrupting life. Because it was a new change that happened. He was very scared of a new change and he had problems with it. Sometimes laws are enemies of change, or existing laws also have restrict change from happening. So essentially, I'll just take 10 more minutes to very briefly conclude and also give my perspective on some of the questions that was discussed earlier. Whenever we think of regulation of AI, we need to understand few things. One is that we don't understand AI fully yet. It's at best a probabilistic technology. Will you use a probabilistic technology to completely use a technology to tell the client that you have X or Y disease? You may not 100% rely on it, right? You just need to use it currently at the state of form it is as a tool. It can aid you in your diagnosis, but is still not in a shape or form to fully diagnose. And when you do that, there is one fundamental principle that you need to think of. There was this question of who will be liable. I'm sorry, doctors, you will be liable. Because law doesn't recognize AI as a legal personality. And even in the responsible AI that we worked on, and largely the consensus globally is that AI should not be granted a legal personality. There should always be humans behind the machines. There should always be human accountability between the machines. And it is no different from the current world that we live in. If you are using an imaging software, right? If you are using any sort of services currently for prediction, detection, diagnosis, etc., still there is a liability on the doctor, still there is a liability on the hospital. You could pass on certain liability contractually, and that also is often limited to limitation of liability terms that you have under the contract. But ultimately, who is responsible? The professional is responsible. The doctors matralla, even for us lawyers as well, right? I can use an AI tool. But ultimately, I am personally responsible to my client for professional responsibility. Sorry, you were saying something. What I'm saying is, what if it is a generative AI? You're talking about generative AI. If it gets into that level, how you can blame doctor on that part? Because it is not something which is like pre-programmed on that part, for which he is responsible. It is generating its own code on as such. So in that case, what will happen then? So how will you use a generative AI for, let's assume that you're using it for diagnosis, right? And the diagnosis is based on trained information, which is essentially nothing but, the example that I mentioned earlier, an oncologist using different images, and AI has been trained to detect whether it's likely to be a malignant tumor or just a tumor, right? You're making the determination. You cannot let AI take responsibility and make that determination. You will still need to order a biopsy. But still, when it gets into that generative stage, no more I have the control. Means the doctor. You should not. So the point is that the AI cannot medically advise the patient. Only you can. Only you are authorized to practice. Absolutely. There is no regulation for it. It's just current your codes of ethics and medical practice. So if I argue it is not my responsibility, it is that responsibility. How
So one machine cannot, you cannot argue that machine has responsibility because nobody's asked you to take the machine. But nobody objected also. No law objected for that. No, you can take it. You can take any machine. But are you a doctor? Can I do the same thing? Can I take the machine and just say that start consulting patients that come to my office and say that I'll start advising them on medicine from tomorrow? I'll go to jail, right? Yeah. Right? Similarly, you can't say that, okay, the machine is responsible, right? You are controlling the machine. So you are responsible. You can decide not to use the machine. That's your choice. But if somebody is coming to you because of the fact that you are a registered medicinal practitioner, you're still responsible for the decisions that you make. You can decide to rely on technology, you can decide not to rely on technology. Similarly, the case with me, right? If my clients come to me and come to me for legal advice, I can't say that I asked ChatGPT something, it said me this is the legal advice. Whether I use ChatGPT or not, where I can choose to use ChatGPT, I can choose not to use ChatGPT, but still I am responsible. But the director of the company. For director of the company, there is a protection on law itself, which states like Company Act, which is 13, there is a section which gives you that authority or power. Your decisions will be an independent decision. Whatever support you take from the machine, it's fine, you can take it, but your decision will be the final, right? But when it comes to the medical profession, do we have that kind of any kind of protection on that part? So look, Companies Act, right? I mean, there are two aspects. One is a shareholder has a limited liability, which means that let's say that you have 100 rupees in a company. If the company is held liable for a particular matter, as a shareholder, your liability is only 100 rupees. That is one concept. Secondly, you are a director of a company. If you're a director of a company, you have a fiduciary responsibility towards the company to ensure that the company is run properly, right? If the company is not run properly, as a director, you could be liable if you did something wrong, right? So similarly, the concept is very similar. You also have a fiduciary responsibility towards a patient. So you can decide whether to use AI. If AI says that, look, this person has got this problem, ideally, in the current scheme of things, and the way medicine and technology is also advanced, you should not 100% rely on it. You should just use it as a raising your antennas. Okay, now machine has said this. Now let me go and conduct this additional test, which could be biopsy, which could be various other processes to determine whether there is a need or a cause for concern with respect to diagnosis. So that additional check is still expected of you. Tomorrow in future, we may move to a world where that is not required. But when we move to that situation, unfortunately, both lawyers and medical professionals may become redundant. So let's not hope that we'll reach that situation. So I think I'll just want to quickly conclude. Essentially, when you look at liability and accountability from the perspective, you need to remember a few things. One is the fact that there are different stakeholders that exist with respect to AI. One is the developers. Developers' accountability is slightly different from the user's accountability. And users' accountability is slightly different from a service provider's responsibility. And whenever we think about it, we typically advocate what's known as a sliding scale of liability or responsibility with respect to any of the act. So essentially, I think somebody asked this question in the last session. Will there be joint liability? Will there be joint accountability? It's likely. There could be scenarios where there is a joint accountability, right? But ultimately, what are you doing? You are developing nothing but a prediction algorithm, right? When you make a prediction algorithm, what are you doing? You're saying that, look, I've trained it on certain kind of data. It can be used for certain kind of purposes. And if in the process, the LLM is causing a harm in the outside world, and if you are not taking the kind of measures that you should be taking, there could be liability on you. Then it's another set of users who will be taking this algorithm and deploying out to the world and saying that, look, this algorithm can be used to perform XYZ functions, right? And when the user uses that, if the user is again not doing the things that law is asking them to do, which is in our medical practice or legal practice or whichever practice it is, if I am not doing the things that's required of me, for instance, if I'm letting the entire algorithm to run amok without necessarily taking control of the diagnosis decisions itself, there could be a liability on me. Right? I mean, there are multiple permutations and combinations possible. So this is something that you need to always remember. Humans behind the machines.
Unfortunately, don't have time to go through the rest of the principles. Happy to take any questions that you have. So you said that data is the main resource for this AI architecture. So as far as I see, India has not taken any lead step in framing the global laws or anything. But we are one country which generates a large amount of data. So how far it will affect our interest if we don't take a center stage in framing the rules? And what can we do to be the leader in making such laws? So I think so. We have a new Digital Data Protection Act coming, right, which is which is enacted but not enforced yet. So once that comes, there will be adequate protection from a personal data perspective to a large extent. But having said that, there are multiple aspects of data. Data is not just personal data. There is also non-personal data involved in often processing, and often non-personal data is used for various purposes, including for training of LLMs, right? That's a area where the world itself haven't moved much when it comes to regulating it. And like I again said, when you think about regulation, it always makes sense to understand what is the real harm that is caused if we are not regulating something, and then choose to regulate that instead of just blindly regulating something, right? So like I said, if the number of laws were, point out to a better life, then I think India will be one of the best places in the world to live. But unfortunately, it is not, right? So yeah, that's it. Recently, there were reports that the Facebook, the company itself, had to stop its operations on AI because the AI itself was communicating in a different language that the scientists themselves couldn't comprehend. So in sectors like medicine, investigation, even in investigation, AI is going to be used in certain sectors. Human conscience is actually very necessary for treating the people as it is. So how can we ensure that even the technology that we are using right now can be kept into control? Even a ChatGPT can go and speak its own language. How can we control something that is not at all in our control? Even a multi-billionaire company like Facebook couldn't control its operation and had to immediately stop it. So how can we implement these in these sensitive sectors like medicine and law? I haven't heard about this Facebook issue. No, I haven't heard about it. I personally haven't heard about it. So I think, let it speak another language. I have no problem. I mean, for instance, my daughters and I have a language called Fufu, which is a code language which my wife is not supposed to understand. There is no problem with that. Similarly, very interesting, my wife is a Kannadiga, I am a Malayali. We speak to each other in a language that we don't know, Hindi, so that my daughters know both Malayalam and Kannada. That's a code language that we have. No harm is done per se from that perspective. But, jokes apart, coming to the question, again, the principle behind this is that humans behind the machine, which is the fact that a person or an organization which is deploying AI should ensure and implement measures within the organization to ensure that it's always kept in check. If there is a need to kill the AI system and using a kill switch, there should be a provision enabled for that, right? There should be some person who is responsible. If it's a professional, then that professional. If it's a stakeholder within an organization, for instance, I am the person who is responsible for AI implementation within my firm, trilegal, right? So I am responsible if AI goes wrong. Questions will be asked to me. I will be held accountable. Hopefully that doesn't happen. So it's in my interest to ensure that when my associates use AI, it is safe, secure, confidential, and the client information is not compromised. If it happens, I will be organizationally held responsible. Similarly, in whichever branch or whichever organization that use AI, you need to develop similar practices for implementation. If you do not, there could be liability, there could be accountability. And the other thing that we need to also think of, whenever we think of AI and harms caused by AI, is the fact that most of the harms caused by AI are already governed by different laws. For instance, there is laws on hate speech, right? I mean, is it good enough? Or is the enforcement good enough? That's a different process. There's nothing to do with AI. There is laws on IP. There's laws on data protection. There is laws on pretty much everything under the sun. What we do not need is that we don't need to create a further harm which is not regulated. But AI has certain other problems. Existing problems can be amplified by AI, right? So just like the way internet amplified a lot of harms, right? Even before internet, there was offenses like revenge porn,
Even before internet, there was issues like violation of privacy. But internet just amplified the problem much more. So then what we did is we created a accountability mechanism for different stakeholders in the internet. For instance, we started governing intermediaries so that illegal content can be taken down or prohibited content can be taken down. Similarly, we could look at an accountability framework for AI and even bless it with a legal protection. But do we really need to create a new harm, new crime with respect to AI? I'm not entirely sure. I don't know whether we have reached till that stage as far as